ஐம் பவித்ரா. நான் ஃபினான்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ட்ரெயினராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து பிபிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கில் வந்து மோர் தென் 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போது ஒரு 15 days ஆன்லைனில் NASSCOM அப்படின்ற அண்டரில் ஸ்கில்டர் ட்ரைனிங் வந்து கொடுத்துட்ருந்தோம். ஸோ அந்த 15 days அட்டன் பண்ண ட்ரைனிங்கில் வந்து ரெகுலர் பேசிஸில் அசஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு, மார்க் டெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ மார்க் முடிச்சதையும் ஃபைனல் அசஸ்மெண்ட் இருந்துச்சு. அதை கம்ப்ளீட் பண்ணதையும் 110 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து வாங்கிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு 6 கம்பெனிஸ்லேருந்து இன்டர்வியூஸ் வருது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இன்டர்வியூக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. தேங்க்யூ. Hi, I am Saranakumar from 3rd year BCom. Hi, I am Anthony Marshall from 3rd BCom BA. Hi, I am Monisha from BCom PA. Hi, my name is S. Viswanathan from BCom. The way to get started is to quit talking and begin doing. A chance to get employed by partner companies. The secret of getting ahead is getting started. We have successfully cleared the assessment. Future skills is very important to develop relevant capability and improving our career prospects. The NASSCOM training took place for 15 days and each day training was in online mode. That helped the learners to upskill with skills and knowledge of various topics, areas with authority certificate. Digital transformation in finance and accounts functions, finance and accounts future trends. These topics are covered by our honorable trainers in training session. Thank you for giving this opportunity to learn with NASSCOM future skills.